Her ministry has appointed 2 assistant RDCs per district and per city, about 300 of them. Honorable Speaker, we would like to be kept in the loop to understand a couple of things. One, government has been pushing us on rationalization, saying we need to rationalize entities, send them back to the ministries so that we can save taxpayers' money, so that we can cut down on government expenditure. And that justification makes sense. But as we are doing that, Right Honorable Speaker, we are then seeing... What is the order for? Madam Speaker, this regime is for the national resistance movement. And I think the National Unity Platform should allow the national resistance movement to organize government. Madam Speaker, this helps us to understand. You can't have an order on order. Madam Speaker, finish him to finish his order. Why don't we get civilized, for heaven's sake? Madam Speaker, I want to thank you for your wise words of wisdom. Civilization is key in political leadership. And really, opposition should leave the ruling government to organize its system. Because if we don't have a proper system running a country, we shall not have effective service delivery. I therefore don't know whether the leader of opposition is in order to bring such an issue when we have very many burning issues for this country. Thank you. About our roles, the role of the leader of the opposition is to keep the government in check. I just thought I should educate my colleague. Back to the issue I was raising, Right Honorable Speaker. Government has been pushing us to rationalize, the justification being to cut down on government expenditure. And like I was saying, that's a compelling argument. But while we are rationalizing to save taxpayers' money, to cut down on government expenditure, here then comes another huge government expenditure that we need to understand, because you cannot preach water and then drink wine. What do I mean? You cannot say, let's rationalize, let's cut down on government expenditure. In the same breath, you are bringing in new people within the system that have got to be paid by the taxpayer. What sense does it make, Right Honorable Speaker? What role are the assistant RDCs going to play that RDCs and deputy RDCs cannot play? We need to have a good understanding of that, Right Honorable Speaker. The Minister for the Presidency has said in her communication that the assistant RDCs are going to play 3 roles. Number 1 is to promote patriotism. Number 2 is to carry out mobilization. And number 3, to fight corruption. We need to be helped to understand whether now assistant RDCs are taking over the work of the Inspectorate of Government, because there seems to be a lot of duplication. Also, if you're saying they are meant to carry out mobilization, for what exactly? Is it mobilization for the NRM, mobilization for Parliament, mobilization for what exactly? This needs to be broken down. And finally, Right Honorable Speaker, when you read Section 70 of the Local Governments Act, it provides for the caliber of people that should be appointed RDC. That's the legal provision. But by extension, we can cascade that down to anybody occupying or within the office of the RDC. Section 70 provides that these are meant to be people of high moral integrity, people whose conduct is not questionable. One of the people that have been appointed to this position, which we are yet to fully understand as assistant RDC, is Ewaniga Chisachamukama. This person has been posted as assistant RDC to Gomba district. Honorable Speaker, in 2021, videos made rounds of this person. Honorable, just a minute. And this is the criteria, and these are the requirements of a person. You cannot pick somebody just from nowhere to come and claim to be an RDC when a person has a bad track record. So these people, they must do a due diligence on that. These who just go on rampage, like the one of, I don't want to mention the name,
do you bring in those kind of RDCs and that kind of thing? So let's get a paper to that effect. Get a paper to that effect. If we approved the money and the criteria and yes. Civil servants and public officers, they need serious scrutiny and to go through the process. Now, if you look through, even in the qualifications, there's no specific qualification for an RDC. And that, of course, leaves it hanging for anyone. No, yes, I'm saying it's up to us now. It's part of what we should focus on, to develop some of those laws that govern the process of even appointing RDCs. You should be Honorable members, yes. I have already made a ruling to and approve the budget. Approve these items. Because I remember in this budget, we approved money for assistant RDCs. We approved it in the budget, and the minister has taken action. And then we come back, no, this financial year where we are, which is ending in June, yes, and then the government takes action. And then you come back as if you are not involved. You were involved in approving this position. Let's get a report to that effect, Honorable. The Minister for the Presidency has requested that the ministry be allotted space tomorrow on the order paper for them to come and brief Parliament on the appointment of the Assistant Resident District and City Commissioners. So the Ministry for Presidency will brief the House with your affirmation tomorrow. Thank you. Olunaku lwa leero nina ensonga gye nneemulugunyizaako mu Parliamentary. Minister owa Presidency ow'ekitiibwa Milly Babalanda yagenze n'afulumya communication nti baawadde emirimu abantu 3 be bayise ba assistant RDCs. Kakati ffe tugamba ensonga eyo yazze etya, kubanga already tulina ba RDCs, tulina ba deputy RDCs buli district. Abantu abo bangi already era n'emirimu gye bakola tegitegeerekeka. Oluusi obasanga ku zi political talk shows nga bali eyo bakubira akadingidi NRM. Juzi abamu babadde be batambuza registers za NRM kuganja emirimu gye basinga okukola RDC ne deputy RDCs. Kakati oyongeddeko abantu 2 mu buli district boyise assistant RDCs. Bagenda kukola ki? Yatugambye nti abantu abo okusookera ddala bagenda kukola mirimu gya patriotism. Bagenda kukola mobilization then n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kati twebuuza mobilization yaki eyo ya NRM yaki, kubanga abantu bano bagenda sasulibwa sente ya muwomusolo. Tebayinza kubanga bakola mirimu gya NRM ate nga basasulibwa sente ya muwomusolo nga ba civil servant. Ekyo tekikirizibwa ne mateeka. Era mulaba n'abantu be balonze bakaada abana ba NRM babeera ku zi radio station nakinga bakubira NRM ekikopo mubafuule ba volunteers ku kitebe kyamwe kya NRM. Naye kakati mbatadde mu structures za civil servants tekitegeerekeka era nga tekikirizibwa. Era government ezze tukakasa wano mu Parliament nti ensonga ya rationalization ebitongole bino ebisinga tubiggalewo tubizze mu ministries gye biva. Kulwaki okendeeza ku nkozesa era n'ensaasanya ssente y'omusolo. Kakati oli mutugamba oyagala kendeeza ensaasaanya eyo ate mu bufuwe bumu otaddewo ebifo ebiyitirivu, ebifo 3. Abantu abalina okufuna omusaala buli omu balina n'okufuna amamotoka nga bwe tulaba bakolera ba RDC ne ba deputy lumu ne bamuwa pick-up truck naki. Kati oba obuzaabuza bannayuganda ekitegeeza tuli serious ku nsonga zino. Ate n'ekirala abantu abamu be balonze ku bifo bino bw'otunuulira amateeka gagamba nti omuntu alondebwa ku kifo ky'obwa RDC ayina kuba muntu okusookera ddala nga mwesimbu, ayina okuba n'ebisaanyizo naye nga muntu wa mpisa nga mwesimbu nga bwe kiri stipulated bw'osoma mu Local Governments Act akawaayiro 7. Naye ate kakati tulaba baataddemu abantu abamu, mulimu omu bamuyita Yiga Kisa kya Mukama. Omuntu ono twalaba yafulumya akatambi ebbanga eriyise
neyambula yina nakunama omuntu omukulu nakunama ng'avuma obwakabaka bwa Buganda ng'avuma Abaganda n'abantu abalala b'enjawulo. Kakati omuntu ono mumutadde mu structure eya civil servants, mumuwadde ekifo eyasiiwuuka empisa bw'ati. In fact omuntu ono either alina kutwalibwa mu ddwaliro ebutabika ng'alina ekizibu oba alina actually kubibwa mu mbuga z'amateeka kubanga kyeyakola kimenya buli teeka. Naye ate kakati mumuriwadinze mumuwadde ekifo kino ekitategeerekeka. So ebyo byonna tubiwakanya. Naye okusingira ddala nti abantu bano tebalina nakubeera ebifo bino tebirina nakubeerawo. In fact n'ekifo ky'obwa RDC ne deputy RDC already bakola emirimu eja district chairperson eja DPC naki. Naye ate kakati obongeddeko abalala tukiwakanya tetukkiriziganya nakyo. Of course Mwami Museveni yatugamba dda ng'eggwanga nti okusookera ddala kabineeti ye y'abavubi n'abantu be bayingiza tebabifaako nnyo. Oba oli yasiiwuukadde empisa, oba oli akwata abaana ku kyalo, abba enkoko z'abantu naki, mujja basanga nga bali mu system eza gavumenti. Naye ffe kitukakatako okuva ne tugamba nti kikyamu. Wakiri kibeere ku record. Era n'abantu bano be bateekamu tebateekamu nti balina ekyamaanyi ennyo kye bagenda okugatta ku ggwanga lyaffe. Bano ba mobilizers aba NRM aba Mwami Museveni era kyovudula babateeka mu system. Era abasinga abatadde mu districts either ze bagenda okwesimba obanga ababaka oba gye bazze bakolera emirimu gya NRM n'ebirala y'ensonga lwaki bakikola. So ffe tukiwakanya olw'ensonga ezo zonna. Kulema kubanga tuvuddeyo abantu bagamba emisolo gitabuse, emisolo girinnye, ensaasaanya y'ensimbi bagikubyemu ebituli, ate tukendeeza bitongole bya gavumenti, tukendeeze ku nsaasaanya y'omusaala era justification gye badde batuwa nti tubadde tuspendinga ssente nnyingi nnyo. Twagala kuyiya kulaba nga tukendeeza ababaka ba Parliament obungi bwabwe. Twagala kukendeeza nsaasaanya eyo ey'omusolo kubanga abantu basasula emisolo naye tebagifunamu. Ate gwe oleeta ba assistant Ass.Rdc'S ekyo kyennyamiza President onemye. President Museveni otulemi. Simanyi kigendererwa ki ky'oyina. Oba abantu oyagala okulekera eggwanga simanyi kiki. Ekyo tukivumirira era tugenda kiwakanya tekigenda kukola. N'oleeta abantu abagwenyufu. Kyanaku. Museveni yali akozesa abakozi 1,100 mu State House ge makaage. Bwe tumaliddeko omwaka gw'ebyensimbi guno nga Museveni alina abakozi 1,300. Ndi mu kuteekerateekera Parliament report. Mulimu ne bannansi Nancy ng'ofiisa situmanyi oba State House yafuuka ddwaliro. Oba Museveni yalwala nga tebaabulira ggwanga. Abakozi 1,300. Bw'ogenda n'osoma ofiisi ya President alina ba RDC ne ba deputy. Buli omu bamugulira pick-up mpya, ne bamuwa dereva, ne bamuwa secretary, ne bamupangisiza ofiisi, ne bamuwa omusirikale. Abantu batunulira omu tebamanyi bigenderako. Secretary, dereva, omukuumi, n'emmotoka tugikanika. Kati ate tuli mu Parliament tukendeza ku bitongole bya gavumenti tusaasaanya ssente nnyingi. Ekikulu bye mukyateeka okumanya. Olwaleero nyaga otunuulira bajeti ya Uganda. Omutemwa ogusinga obungi ku bajeti gugenda mu kusasula amabanja Uganda geewozi. Ogwokubiri misaala na allowance. Mu bajeti eno gye tumalako ziri trillion 7. Ebyobulamu n'ebyenjigiriza bw'obigatta tebiweza trillion 7. Naye emisaala gy'abakozi ba gavumenti nange nga mwendise mujju ne allowances ziri trillion 7 ye item eddako ey'okubiri mu bajeti ya Uganda. Buli lunaku yeeyongera kugejja. Bw'osoma ekitabo kya presidency omuli budget nawe bennyini bakugamba nti byabatabula. Museveni akozesa article ya constitution egaa nti akkirizibwa okuteekawo structures n'okuappointing abaana. Nabo mu kitabo kyabwe nti bakyasobola kusupervisinga abakozi ba Museveni. Mukeera ku nkya ng'ataddeko buchamani, bugenda okuziba kuliko kusaasira, bugenda okukya ng'ataddeko omulala. Ye buli gwasanga kati Museveni abantu bwe bakula by the way beetaaga kutandika kuba restraining omuntu bw'akula atandika okukola ebyobukadde. Abantu bamanyanga ndoza Museveni yakaddiwa ku myaka 80 kati akola bya bukadde. Oyina RDC, oyina abamyuka baabwe, kataddewo n'omumyuka owookubiri nga bwakola Katikkiro Nabbanja, omumyuka asooka owookubiri n'owookusatu. Obuze bye bakola tebalina kyava bawa ne minisitule naga akadaga agenda kati ku West African Affairs.
Bw'obeera obumyuka bulimu amakulu lwaki abawo ebitongole ebirala. So eggwanga limanye nti buli kaseera buli lunaku kati Museveni lwamala ku bukulembeze ensi yeeyongera kufuna kizibu. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewakuuma 13. Gavumenti yatumukuzanira ku mitwe. Era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common persons. Kabaka yazala emiyupi ab'emiyupi ne basakanya. Kabaka yazala maremta, kabaka yazala pipinja. nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga mpuuga. Basaala kunyonyola sente zo wazifuna. Sente nzirinze. Abamutuufu okukaayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their sota. Tugenda kwekalakasa paka kululira.